As you can clearly see, the weekly bullish fair value gap holding the price, still holding the price. Yeah, it's holding the price. And you can also see the candle close. It's close above this high. This is a previous uh this is a previous week candle. It's kind of starting exactly at this point opening price, and it's this is a closing price close above the last week's uh 2 weeks high, right? Yeah. So it seems like we can look for some sort of buying opportunities this week. We can expect some sort of continuation, some just come lower, go all the way up towards the previous day high, and keep. We can expect this is our drawn liquidity. I'm not sure. I'm not sure about that. It's not a sweep at all. It's still holding, and it's been equal lows. It's and this the last week was a good bullish week. The whole week was super bullish. Keep on going higher and higher. Now the previous week high has been swept. The previous week high has been swept. The candle close was super bullish, so it's not wise to be go for short and targeting the previous week low. It might not be a wise decision. Let's see. And one more thing is, oh, no, yeah. So let's move on to daily time frame. Daily time frame, yeah, bro. Daily time frame is super bullish. So inside this range, I need to be damn bullish, right? Yeah. So inside this range, it's clear created a fair value gap. So inside this range, I need to be bullish. Yeah. Okay. This is a I don't know exactly. If it flipped, this is going to be the wrong liquidity. So inside this range, we need to look for some sort of reaction. So this extreme fair value gap that holding the price. Yeah. Daily perspective, what I'm saying here is high, low. It's been engineered the liquidity break and displaced. So far it's kind of going higher and higher, like printing higher highs and higher lows. Now it's started printing lower high and lower lows. Might be the change in the trend. Yeah, and it's kind of engineered the liquidity here, break and displaced, and it's here also engineered the liquidity. So the raw liquidity is most probably going to be this, and we can expect some sort of lower prices if I'm not wrong. High, low, high, and let's give almost 80 percentage retracement. The healthy retracement. You can clearly see that, right? Yeah.
It gives a good retracement all the way towards this level, all the way towards this level. Yeah, towards the bearish value up inside this range. Beautiful. So according to daily, price expanding all the way towards this fair value gap. We say this is a current swing, right? This is a current swing, and this is the last formed fair value gap inside the whole swing. So extremely discounted fair value gap. Yeah. If it flip, most probably the down liquidity going to be this low, the previous week low, not last week, 2 weeks low. This is gonna be our drawn liquidity. If it hold the price, if it's ran through, then we can expect this and this is our draw liquidity. So I have to wait for either one of those fair value gap to ran through, right? Yeah. Yeah. There's a 4 hour time frame. As you can clearly see in 4 hour time frame, it's keep on going higher. It's a good leg, healthy retracement all the way towards this. Once as soon as it's clear out this liquidity, entering this fair value gap, it gives some good reaction, nice little reaction here. You can clearly see that line. As soon as it's a 4 hour parallel. So this is actually discounted fair value up in 4 hours. 4 hours LF fair value gap it's right here. Yeah. Yeah. Okay. And I don't see any kind of fair value gap in lower time frame like in on daily time frame. I didn't see any. Sorry, in 4 hour I didn't see any kind of fair value gaps here. In order to get upside about. Okay. Let's jump to daily time. Sorry. Kind of same liquidity. First, second, every liquidity has been taken. This is the current leg. Beautiful sell off. Go all the way up towards this point. Now, what happening here? Holy shit, bro. As soon as it reached this valley here, big inversion. We got the structure shift. More than enough for me to go for short. Yeah. We got the structure shift and we got that inversion. We got all those things at 8 o'clock. Friday, yeah. Friday, 8 o'clock. This was Friday, 8 o'clock. What the hell is that? Hmm. Mm, I can expect the price to come, bro. I don't exactly know. These are all the. I don't know. It's gonna come. According to high time frame, especially in 4 hours, this is going to be the significant swing low. This is the swing low, right? If it break and displays create some in fair value, we can target. Obviously, this logo. It seems like I can be bearish, but let's see how it's gonna work. As soon as it's clear out this liquidity, yeah, this is where, yeah, there's the Friday close, Sunday open, go all the way up, clear out the liquidity one more time. Then I got 1 hour inversion, beautiful inversion, swept, start to sell off, structure shift. Just try to see that. Then
Okay. To 1 hour time frame, according to 4 hour time frame, according to daily time frame, I need to be bearish, but weekly close is bullish. So let's see what's going to happen today. In daily time frame, it price has two family gaps in buying family. It has a buyer family gap and it also has a seller's family gap. Which would make more sense for me? Its current trend is it seems like bullish, but the overall trend is bearish. And price gives a good healthy retracement to all the way towards the discounted fair value gap in 4 hour. Over that, it gave a 1 hour structure shift, 1 hour fair value gap flip, and in 4 hours, as soon as price close below this range, it's gonna be the complete reversal. So we can expect the price to reach all the way towards this liquidity. If not, this will hold the price and go and pushing higher. But in lower time frame, I didn't see anything here. Yeah, let's wait. Let's move on to what about 4 how it look like. 4 it's look like after as soon as it's reached this value, especially 50% level, if I'm not wrong. Yeah. Just about this bank. Yeah, as soon as it reaches the 50% level, it start a big sell off. Big sell off. This is going to be the change in the state, right? This is gonna be our change in the state. I don't know how it's gonna work. And I don't see any family gaps here to fight about. We don't have nothing. We can confidently target this low according to 4 hour. But let's see. Tap, flip, enter for the sub with high, targeting out. Right another price. Start to sell off aggressively, bro. Let's move in 15 minutes. So what's happening in 15 minutes? The time is almost 8:16. I have I have the leverage to sit in front of the market for at least 2 hours, if I'm not wrong. Not in, 2, 3 hours. 3 hours, yeah. I have a shift today at 12 o'clock, so I have to catch the bus by 11 o'clock. That's the last bus. If I miss the bus, it would be a mess for me. But today's Monday, so I don't think it's not gonna be a tough schedule. So I can sit in front of the market till 11 o'clock. Then I have to catch the bus. I have to go to my workplace and have to do my job. That's what's my plan. Yeah. Market open, go all the way up. Market open, go all the way up. Asian session, high. Market open. Asian session. Pan out all the way towards the 50% level. To this level. London session. Boom. As soon as it tap the 50% level, 15 minutes inversion, quick displacement, come all the way back to that inversion. Yep, to that inversion, to this, there's no family upside. Do a good healthy retracement, sell off, London low, Asia low, every low has been taken, bro. It's start to sell it. Not about 15 minutes. 5 minutes. Do I have anything to look up for? 5 minutes. The good push to the upside, I think, is right here. There's a market where no, this is, yeah,
So this is where the market open. Boom. There's some accumulation. Swept the market. Market opening range swept. Start expand all the way up towards the weekly high. Yeah, if I'm not wrong, it's all the way up towards the weekly high and the H4 sellers fair gap. As soon as it reaches this point, as soon as it reaches the 50% level, what the fuck, bro? 50% level. This is the last manipulation candle to the upside. As soon as it tapped the 50% level, clean flip, boom, flipped, started displays, boom, 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 get back. And this big flip, you clearly see it's holding the price, banked, started shift, boom, fill off, fill off, it's start filling off. I don't know what the hell is going on. It's bleeding. Price is completely bleeding. It's going all the way up. As soon as it reaches this point, it's kind of there's no mercy in the price. Like it's bleeding, bro. It's bleeding, bro. The manipulation candle. It's in 2 o'clock. Exactly at 2 o'clock. It's Asian range closed here. Exactly at 2 o'clock. It's kind of accumulated. Lost manipulation leg. Successfully get flipped here. Sell off. Boom. Rebalance to that flip. Should this? There is no imbalances here. Yeah. To that flip. Bang low. Flip the high. Close below this range, structure shift, yeah, structure shift. The next candle getting tapped the breaker, start a sell off, London low, liquidity, boom, taken, Asian low taken, and price clears out all the liquidity. Place literally cleared out all the liquidities and get into the daily fair value gap. The other time frame, I don't see any kind of fair value gaps to be honest. I do have fair value gap here, but I don't have any fair value gaps. It's what about 1 hour? 1 hour, it seems like super bearish. Yeah. So it's damn, it's with structure shift. Yeah, giving the structure shift. And yeah, there's a last value that's holding the price pushing right? Yeah. There is a last value of the 1 hour that's holding the price and pushing higher towards the 50% level of the H4. And now it's get flipped and get the structure shift, give the structure shift. Let's see how it's gonna work. So from this, so according to my knowledge, from my information, the information that I obtained so far, what is my draw on liquidity? That's the question I need to ask towards myself, bro. That's the question I have to ask every single day. Because that's very important, most important question, right? So come tomorrow for more opportunities. So you don't have any access to push the button after two losses. Today's plan is nothing but I'm gonna risk $500 in my account if I get an entry. And so far, I'm not clear. I don't know the draw liquidity. It's currently I can short the market right here after getting this much confluences. But now I don't know. It's kind of approaching this level gap. So no, approaching this liquidity, and it's kind of bleeding towards downside. Let's see what's going to happen. So after my execution, what I need to do after my execution, I have to explain what's my game plan, why I entered. Okay, how to explain my complete game plan, break down my trade model, my confluences, why I entered, why I believe this trade can have the potential to go to that point. So what might go wrong if what might go wrong? Did I have all those confluences or not? So I have to explain all those things towards myself. Second thing, how much I'm risking, how much I risked on this particular trade. So how much risk I utilized in this particular trade, in this particular setup. Okay. What's my posture? Did I plan to go for a posture? Or I'm just holding the that's how I have to reconnect my conscious brain. Like these are the things I need to follow. I'm not going to influence because of price action, like because of the up and down ticks. So I don't want that.
So I don't want to see the P&L. So I can do what should I do? Okay. What's my partial plan? Okay, next, what's my target? What I'm aiming for? What I'm aiming for? So yeah. So just because I'm aiming that point, it doesn't mean price go all the way up towards that point as per my intention. That's my goal. But in between, I'm not supposed to hold the whole position. I have to pan it out. I have cleared it. I have to clear out something though. Yeah. So what's happening in lower time frame? Let's see in 15 minutes what's happening. It's kind of cleared out all the liquidity, go all the way down. It's not swept the loop. Price inside this fair value gap. Okay, 14 minutes. What about 5 minutes? This is a 5 minutes. As you can clearly see, Asian session panning out to the upside. As soon as it reaches this point, big in motion, sell off, London session. And this is a kind of selling gap. Sell off, retracement towards this level. Again, boom. Wait, what happened? In 5 minutes. It's 1 minute, fucking 1 minute. Why should I go to 1 minute now? Yeah. Go all the way up towards this level, start to sell off again, structure shift, next candle tapped. So this is where you can enter the position for the stop of this eyebrow. Got my point. Previous high has been taken. Yeah. Structure shift. And the next candle come and tap the breaker. That's where you need to exit the position. That's the optimal point, bro. That's the optimal entry point for me at least. So it's a good, nice push. It's kind of sweep the ladder low, give some fake reaction. Now it's start to sell off, clear off this low, clear off this Asian low, and previous day, Friday, lows has been taken. New York, London, everything has been taken. Now price still inside this fair value gap. So what's going to happen now? Now I'm in what time frame? Now I'm in 5 minutes time frame. I like to see what's happening right here. There's a 1 hour time, 1 hour fair value gap. Besides that, I don't have anything. Come all the way down, clear out all the lead. It seems like a strand line actually or not. No. Let's see. So the one more thing which I want to emphasize here, I don't want to be a guru, hindsight guru like others. I want to be careful and cautious with what I'm doing. What's my plan? I need to be very proactive, bro. I need to be very proactive. So most of the time I was like, I'm doing everything in hindsight. Because once the puzzle has been solved, everyone knows what happened right now. What happened? What should we do? What is supposed to do? All those things, all those information. They everyone get all those information right after the price action. After once the puzzle has been solved. So so if I come later in the late evening after opening the chat, if I open the chat, I can clearly see this is the entry, this is the entry. Everyone can do that because it's already printed in front of you, right? So I don't want to do that. I want to be very proactive. I just most of the time I was like settings too long and the price moved to not not what should I say? I'm predicting the market and it's printing the entry, but I don't have the confidence or conviction to enter. So I wait. So I wait too long. But by the time I plan to enter, the price already moved to a certain extent. So now my risk scaled. I'm not able to. I'm not able to get good fill. Like if I'm execute the position, it shouldn't be the right place. All I want to know it's a 21 minutes. Just give me a second. I'm just gonna check that whether we do have some news or not. Yeah, more than that. Gentlemen. Wait, chess online, Fox Factory, yeah.
Friday 8:55, right? Yeah. Friday, Friday. Damn, it's right here. I don't see anything. Not in 15 minutes. In 15 minutes, yeah, it's still the family again, right here. Let's come all the way down. Big flesh. I think it's a low, yeah. Like, yeah, swim, going high. Someone stripping over the bricks. It will be the. If I create this candle goes below this range here, which I can consider it's a flip and it's a structure shift in 1 hour and 4 hour. Look for some sort of sell model here and targeting some lower prices. Let's see for 1 more hour. So unfortunately, we don't have any news today. Forex fund. Yeah, that's beautiful, bro. Now we have the app for Forex Factory. No issues. Let's see today how. Holy shit! Tomorrow we have great news. Core CPI news. Yeah. Tomorrow we have a strong news. Redford is Wednesday. Not, not really. Thursday. No. Thursday we do have a news at 8:30 p.m. 8:30 a.m. Yeah. On Friday, yeah, we do have news. So this week so far we do have a lot of news. We do have a lot of news. So, yeah. What's my pyramiding plan? What's my trade count? If this trade going to be the if I trade if the trade was a loser, what I'm gonna do? So what's my trade count today? So I'm going to take two trades or three trades or one trade. I don't know. I had the plan. Risk for the what's my risk for the whole day? If I'm lost in my initial entry, I'm going to plan for one more entry. So what's my plan for the next entry? How much I'm gonna willing to risk in that second second trade? Huh?
Mm, content. Previous day low is located sweep located with this point is the lowest we country but holy shit. Holy shit. Mm. What I'm expecting here, bro, pretty low sweep price inside the daily fair value gap, and it beats this and it's also respecting this fair value gap. What I'm gonna do? What I'm gonna do now? Just the previous day candle, right? Yeah, it's matter of 11 minutes, so we can expect some bearish continuation. It seems like that only. Good sell off. Nothing is there for me to look up for short or buy. You can clearly say it's a clean sell off, and you don't need this right now. Good sell off. Speed inside the valley gap right now. Okay, fast. This fellow expecting, yeah. Even if it is an entry, I don't want to do that, bro. I don't want to execute this kind of fundings. It's not super clear, right? It's not real. It's come all the way down. Sweep some major liquidity into this valley gap, and it's flipped. Yeah, it's going up flipped. Oh, it's inside this range. But I don't like this. This is not an ultra model. Yes. After this huge sell-off, I'd like to see some sort of good reaction, nice reaction. Bro. This is not a nice reaction. It's stupid reaction. So time is 8:50. So what I'm gonna do? Just go to Nasdaq and check what's going on right now. Nasdaq, yeah. MNQ, delete all the previous lines. Go to weekly time frame. What's happening in weekly? That's what. So I know one is about. Effectively. Mhm. So you can clearly see the trend. It's bullish. It's obviously bullish. And this is previous day high and previous week low. Sorry, previous week high and low. And the candle closed above this high, which seems like bullish. It seems a good. It's like I don't see any swept, but it's a good candle close above this range. So it seems like a good bullish. So I'm gonna do it in 1 hour. So daily time frame in daily time frame, what happening right now? To good flash. If it is bearish, it should go lower, right? But it's not a bearish, so the long liquidity is going to be obviously this high. And long liquidity obviously going to be this high. So after that, I need to check what's going to happen.
So this is going to be my current DOL right now. Okay. Yeah, man. Clean break. Common retest to the exact point. Now it's whatever. You go all the way up. Rebalance. Boom, 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 boom. You can clearly see last week was super bullish. At Monday, Tuesday selling. Wednesday, Thursday, Friday. Good bullish. Expanding towards the all-time high. Yeah. All-time high. And it doesn't print any family gaps. That's the sad thing. The weekly. So in weekly, the candle seems super bullish and close above this range, so we can easily target this liquidity. It's going to be very easy. The previous week, 2 weeks high. Online, what about in 4 hours? Looks like in 4 hours. This is the 4 hour layer. Calm down, go low, high. Let's keep on going higher. Okay, this is 4 hour time frame. It's kind of disturbing me. So time is almost 8:53, 9, 10, 11. Only 3 more hours for me to sit in front of the market. Four hours. So I got the event.
Crap. Encroachment. 0 to 1. Exactly the 50% level gives some reaction that is exactly stopped at this point. Struggle to break this level, right? Yeah. We started buying all towards this level to stay high. As soon as it reaches the 50% level, that 50% of the week, it's kind of what happening. Damn, bro. Okay, man. What's happening? Shit. 1 hour, don't have any clue. 15 minutes, do I have anything to see? We have the family gaps to the left, place inside that range. Okay. And what happening here? Sorry, one back. University Sunday. Boom, boom. Okay, not bad. I do have this Friday 9 o'clock. Mm. Hmm. So this is our current like extremely discounted family here. Mm. There is also instead of audio. Asian range, London range. Something I don't have any time to play. Seems like fucking bullshit.
Looking. So all I need to do is just mark out this power gap and look for something to happen inside this ring. That's it, bro. Nothing else to talk. This is the power gap that I look for. Just go the print. Yeah, it's not a sweep. It's just a sweep, right? It's just a sweep. With flip, it's going to be. I didn't get anything out of it, bro. To be honest, I didn't get anything out of it in 15 minutes. 5 minutes. To be totally honest with you, it's a love. And the last tiny family the translate reject. I don't find anything with it. It's, to be honest, stupid. I do something and it's stupid. Come all the way down. One, two, three. Three major liquidity has been taken. And price is not super dumb play, right? Price is not super dumb play. Yeah, not dumb play. In 15 minutes, I didn't see anything. In 5 minutes, I didn't get any good reaction. 1 minute, yeah, I had to get something. And it's swept the level. Yes, fellow getting flipped. Rebalance. Keep on buying. So it seems good, but I don't like it. I don't like liquidity swing. Inversion enter with the stop of this low. Keep on going higher. Yeah, that's nice, but I don't like it. What do you? Nasdaq. What the hell is going on in Nasdaq, bro? I don't know. What the hell is going on? Just go to 1 hour. Seems like it's getting tapped, going higher, so it's coming up. So liquidity, it's here or here. It's I don't know whether it's going to hold. It seems like not. Sounds so good. Low high, low high, low high. So this is a good place. We can look up for. So this is a good entry. Yeah. But I am planning my draw liquidity going to be this high since weekly since the since the daily every candle close was super bullish. But inside lower time frame, I didn't get anything clear, bro. The London range is Asia, London is coming lower.
Hmm. Still acts so obviously my drawn liquidity going to be higher, bro. I like to see price clear out this size and this size. That's my drawn liquidity. I expect a higher prices. That's what I want to see. So this is my current leg right now. After the accumulation, this is my current leg. Inside this leg, it's kind of what this value getting remain unfilled. Whatever is that, Friday 9:30, it's keep on pushing higher and higher and higher and higher. Yes, you can clearly see it's engineering the liquidity here. And what about this is the Asia session and this is our London session. I'll use a 15 minutes time frame, right? So in 15 minutes time frame, so what's going to be the liquidity for us? What's our liquidity though? It's pretty 1 hour.
Did I get any information here? No, not clear. Tiny, but not clear. This is at least this is going to be the structure shift in 5 minutes. Still, it didn't. In 15 minutes seems like that's the thing. Maybe it is. Yeah, it's very important. Not sure you should know nothing about it. Yeah, then you should. If this level holding the price, if it's authentic, you don't see any failure yet. Right? Just feed the level and it's holding the price. You can expect that. Really, it seems like bullish thing going on. It seems like super good. Calm down. So follow my dollar is high.
So I don't know when it's where I can look when it's going to happen, how it's going to happen. I don't know. Not when, how. I don't know when and I don't know how it's going to happen. Right? Yeah. It's a clean liquidity. So if the price clear out this liquidity, that's nice. So let's wait for some more time. And in 1 hour, it's even down clear. You can clearly see this look getting swept high, low. It's not break here. It's a sweep. As far as if I get any candle close, it's already closed above, right? It's already closed above, but there is no displacement yet. It's already closed above, and we're still inside this fair value gap. So if it get displaced, so the opposite only going to be this and this. That's for sure. And price now what happened in 15 minutes? 15 minutes, you can try see. High, low, high, low, beautiful speed. And again here it's speed. There is no displacement. I don't know. To be honest, I don't know. Don't know. I had to wait for more structure to form then. Right. Here. Right. If it want to go on, if it want to come to this level, what it should needs to do is close below this range. It should close below. It should fill up this level and to reach this and this point. But it seems like not gonna do that. It's if I can get a kind of closer about this range, most probably the wrong this in this time. For sure. Let's wait and see. Let's
கேட்ட ஒரு சேர் பாருங்க. சூப்பரா இருக்கு காட்டுறாங்க. கேட்டு கேட்டு பாருங்க. அது கிளியரன்ஸ்ல கிடைச்சிச்சு ஆஃப் டீல்ல கொடுத்தாங்கன்னா சூப்பரா இருக்கும். கம்மியான காசு கிடைக்கும். இந்த சேரோட அது கம்மியா இருக்கும். டாப் நாச்சான சேர். ஆனா அது டிஸ்பிளே பீஸ் அது. நேத்து ஒரு கப்பல்ஸ் வந்து வாங்கினாங்க. கப்பல்ஸ் வந்து வாங்கினாங்க. வாங்கிட்டு அது வாரண்டில ஆசஸ் ஐட்டம் வாரண்டில அதுல இல்லைன்னு சொல்லிட்டு ஃபர்ஸ்ட் போயிட்டாங்க. மேனுவல் இல்ல எதுவுமே இல்ல. அது எப்படி இதாக ஒன்றும் பண்ண முடியாது அப்படின்ட்டு. ஸோ அது ஆசஸ் ஐட்டமா இருக்குமான்னு போய் மேனேஜர்கிட்ட கேட்டேன். மேனேஜர் ஜிஎம்கிட்ட கேட்டு சொல்றேன் அப்படின்றாங்க. இஃப் இட் இஸ் அன் ஆசஸ் ஐட்டம் அப்படின்னு ஆக்சஸ்னா ஆசஸ்னா கிளியரன்ஸ்ல இருக்கும் சேல்ல. ஓகே. அந்த மாதிரி ஐட்டம்னா அவங்க வந்து உள்ள எம்ப்ளாயின்றால கொஞ்சம் டீல்ல கொடுப்பானுங்க நல்லா. அது ஓகேன்னா சொல்ல அது நீ வாங்கிடலாம். சூப்பர் சேர். எனக்கு அது ரொம்ப பிடிச்சிருந்தது. இந்த சேர் எனக்கு பிடிச்சிருக்குன்னு சொல்ல பட் கேட்டது இந்த இடத்துல லைட்ல எனக்கு தெரிஞ்சதுன்னு நினைக்கிறேன். எவ்வளோ ஃபேன்சி தான் கிளியரன்ஸ் தான் உங்களுக்கு கிடைக்குது. கிளியரன்ஸ்லையா? ஓகே. D4 of 100. இன்னைக்கு எக்ஸாம் ப்ரோ. சூப்பர். கரியர் மேனேஜ்மெண்ட் கரியர் மேனேஜ்மெண்ட் என்ன எக்ஸாம்? ஆன்லைன் எக்ஸாம். என்ன எக்ஸாம்? ஏன் ப்ரோ அந்த ஒரு சப்ஜெக்ட்டுக்கு இவ்வளோ பயமா இருக்கு, இவ்வளோ சாவ வேண்டியதா இருக்கு, ஒரு ஒரு நிமிஷமும் பயந்து பயந்து இருக்காங்க. பயமா இருக்கு எனக்கு இப்ப கூட. எனக்கும் அப்படிதான் இருந்தது. இங்க எனக்கு கரியர் மேனேஜ்மெண்ட்டும் எனக்கு ஒரு சப்ஜெக்ட் 2 சப்ஜெக்ட்ல மட்டும் ரிசல்ட் வந்துருச்சு. சப்ஜெக்ட்ல 2 சப்ஜெக்ட்ல என்ன ஆகும்னு பயமாவே இருக்கு எனக்கு. மறுபடியும் ஓப்பன் ஆயிடுச்சு. ஓகே. வீரசேகர் இருக்காரா?
ம். நீங்க நியூஸ் இல்ல. நோ நியூஸ் ஆமா. எனக்கு மூடு ப்ராப்ளம். கம்ஃபர்டபுளா இருக்கா உனக்கு? ம். பெர்ஃபெக்ட். ஆல் டைம் ஹை பவர் ஹை. அதான் நானும் ப்ரொஜெக்ட் பண்றேன். அது எப்படி போகுது, எங்கேருந்து போகுதுன்னு தான் தெரியல. அததான் வச்சுட்டு இருக்கேன். அப்படியே மேல போகும். அப்படியே போகும். அண்ணன் வாங்கினா ஸ்லீப்பர்ல போச்சுன்னா சூப்பரா இருக்கும். ம். இது ஜிபிபி பேக் டெஸ்ட் பண்ணேன் ஃப்ரைடே என்ன நடந்துச்சுன்ட்டு. 4 ட்ரேட்ஸ் பிளான் பண்ணேன். 4 ட்ரேட்ஸுமே டிபி ஹிட் ஆயிருக்கு. பாத்தீங்களா? ஏன் இப்படி பேக் டெஸ்ட்ல மட்டும் இருக்கு? ஃபாஸ்ட்டா ரன் பண்ணி பார்க்கறதுனால நிறைய மீம் பேக் டெஸ்ட்ல வந்து ஒருத்தன் மஸ்குலரா இருப்பான் பேக் டெஸ்ட் போட்டுட்டு ம். லைவ் மார்க்கெட் மட்டும் ஒல்லியா இருப்பான். ஏன்னா அது ஆப்வியஸா இருக்கு. எடுத்த எல்லா என்ட்ரியுமே ப்ளே அவுட் ஆயிருக்கு. எல்லா பிளானுமே ஒர்க் அவுட் ஆயிருக்கு. ஸ்டாப் லாஸே அடிக்கல. எங்க எடுத்திருந்தா நான் உங்களுக்கே தெரியும் ஏன் ஏன்? யோசிச்சீங்கன்னா தெரியும். எமோஷன்ஸ் எதுவுமே கிடையாது. என்னதான் இது? இதுதான் நம்ம லைவ் மார்க்கெட்லயும் பண்ணணும். ஆப்வியஸா ப்ளே அவுட் ஆயிருந்துச்சு. லிட்டரலி அன்னைக்கு ஈவினிங் வரைக்கும் 4 என்ட்ரி கொடுத்துருக்கு. 4 என்ட்ரிக்குமே டேக் ப்ராஃபிட்க்கு. அட்லீஸ்ட் 1:2 கிளீனா கொடுத்துருக்கு. கிளியரா இருக்கு என்ட்ரி மட்டும் எடுக்கணும் ப்ரோ இன்னைக்கு. ம். 1:1 அவுட். என்னோட அக்கௌண்ட் ப்ளோ ஆயிடுச்சு. இந்த நோட்டு ஒரு 5 $150 சரி. ட்வீட் பண்ணாங்க ப்ளோ பண்ணிட்டாங்க. ட்ரேட் பண்ணி ப்ளே பண்ணுறேன். இந்த லோவா எடுக்கிற வரைக்கும் கையை வைக்கிறதா இல்லை. எந்த லோவா? லோ லோ அவ்வளவுதான்டா கேமு.
Recent எடுத்துக்கோங்க. வேணாம். சாப்பிட்டேன். 10:30 வருது அன்னைக்கு. மண்டே தான். மண்டே இல்லையா அவனுக்கு? நீங்களும் இந்த ஃபேக்ட்ரிக்கு அப்ளை பண்ணுங்க. எந்த ஃபேக்டரி? எலக்ட்ரானிக் ஃபேக்ட்ரி. நசீர் பார்த்துட்டு இருக்கேன். அப்ளை பண்ணியா நீ? எப்போ? ஃபோன் பண்ணாங்களா? Can you do rotational shift starting today ன்னு கேட்டிருக்காங்க. இப்பயா? ஏதோ ஒர்க் பண்ணிட்டு என்ன போலையே? பரவாயில்ல. நான் தான் சொல்லிட்டேன் நீ கரெக்டா. என்னன்னு? Right now I'm a student until August 16th அப்படின்னு சொல்லி. என்ன பண்ணணும்? அதான் ஓகே. ரொட்டேஷனல் ஷிஃப்ட் தான் போயிட்டு. இப்ப யாருன்னா லீவ் போட்டாங்கன்னு வச்சுக்கோங்க. அதுல எனக்கு அதான் ரொட்டேஷனல் ஷிஃப்ட். ரொட்டேஷனல் ஷிஃப்ட்னா அதுதான். என்ன சொல்லிக்கிறாங்க? ரொட்டேஷனல் ஷிஃப்ட்னா ஏபிசி அதாவது மார்னிங் ஷிஃப்ட், ஆஃப்டர்நூன் ஷிஃப்ட், நைட் ஷிஃப்ட் எந்த ஷிஃப்ட் இருந்தாலும் போகணும். அதான் ரொட்டேஷனல் ஷிஃப்ட். நீ கவர் அப் ஷிஃப்ட் மாதிரி. அதுவும் இருக்கு. மொத்தமா போறதே ம் இப்ப சம்மர் வெக்கேஷனுக்கு வந்து லீவ் போட்டுருவாங்க. ம் 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 அவங்களை கவர் பண்றதுக்கு தான். ஓகே ஓகே ஓகே.
இது என்ட்ரி பிரிண்ட் ஆகுதாடா? ஆ? ஃபிளிப்பு. ஆ, என்ட்ரி தானே இல்ல? இருங்க எடுத்து பாருங்க. இல்ல அதுக்கு சொல்ல. மார்க்கெட் ஓப்பன் ஆயிட்டு கீழ வந்து ரிவர்ஸ். அட்லீஸ்ட் அந்த மார்க்கெட் ஓப்பன் ஹை எடுத்துட்டு அது ரோஸ் That ஆயிடுச்சு. is black testing working now. பாத்தீங்களா? ஃபிளிப் ஆகல. முக்கியமான விஷயம் என்ன டெம்ப்ட் பண்ணதுன்னா இந்த 15 மினிட்ஸ் ஹோல்ட் ஆகிட்டு இருக்காச்சு. தண்ணி பாட்டில் எடுத்துட்டு வரலையா நமக்கு? ஸ்டாப் டவுன். அதான் இப்போ இதுதான் அவ்வளோமா எடுத்து பாத்தீங்களா? சேவாச்சா
அவன் ப்ரோ மேல போச்சா? சாப்பாடு இல்ல. இந்த இருக்கு பாருடா. இந்த சேர் தான். ஐயோ! இது கிடையாது. இந்த கலர் கிடையாது. பட் இந்த கலர். இங்கேருந்து கொண்டு வந்தியாடா நேத்து? நைஸ். செம்மையா இருக்கும் நீ. $19 தானா? $19 ஓகே, ஓகே. $289 ப்ரோ. இது ஏன்னா நீ எதுவும் கொண்டு வந்தியா? எதுவுமே எத்தல ப்ரோ. ஷிஃப்ட் இல்லையா அவனுக்கு? எனக்கு தெரிஞ்சது. இது இருக்கும் பாருங்க. புலாவ் இருக்கும்னு நினைக்கிறேன். புலாவ் மட்டும் தான் இருக்கு. எங்க இருக்கு? உள்ள இந்த ஒரு டப்பால இருக்கு. எல்லாமே நல்லா இருக்கும்டா அதுல. அந்த ஹேண்டில்ல இது அப்படி இப்படி திருப்புறது. அப்புறம் இந்த இடத்துல கியர் மாதிரி இருக்கும். அது போட்டின்னு வச்சுக்கோ. சாயலாம் அப்படியே. ம். நிறைய பெனிஃபிட் இருக்குது. என்ன இருக்கு இதுல? இருக்கா? ரிமோட் அதே மாதிரி சீட் இருக்கு பாத்தியா? வேற மாதிரி இருந்த சீட். இது இந்த மாதிரி இல்ல. இன்னும் சூப்பரா இருந்தது. கொஞ்சோண்டோட எங்க வச்சிருங்க ப்ரோ. நியோ மோஷன் RGB லைட்ஸ். ம். அதெல்லாம் இல்ல. அதே மாதிரி இந்த இடத்துல டிஸ்கோ லைட் வரும்னு நினைக்கிறேன். ஆ. RGB லைட்டு, 2D ஆர்ம்ரெஸ்ட், அட்ஜஸ்டபிள் ஹைட். ஓகே அவ்வளவுதான் இதுல இருக்கு. நான் கேட்டு பாக்குறேன். உனக்கு ம். ஓகேன்னா சொல்லு. ம். ஓகே தான். இப்படிதான் இருக்குன்னு நினைக்கிறேன். இங்க பாரு. நீ போட்ட குவான்டிட்டி தான் இப்படிதான் இருக்கும். செமையா இருக்கா? ஒரு $50 கொடுத்தாலும் வாங்கிடலாம். ஆ. டவுட் தான். பாக்குறேன். கடைசி நாக் அவுட் பட்டு மேல போச்சா? ம் ம். ஓகே. Slap. நீ அக்கௌண்ட் வாங்கிட்டியா நேத்து? ம். ஓகே. ம். அப்படியே பஸ் பாரு எத்தனை மணிக்கு எல்லாம். என்னாச்சு? 12க்கு ரீச் ஆகணும். எப்போ கிளம்பணும்? 12 ரீச் ஆகுமா? 11 11 பஸ் கிளம்பு. என்ன ப்ரோ வேலையா? 11:03க்கு ஒரு பஸ் இருக்கு. ஒரு கையெல்லாம் வெள்ளையா இருக்கு. மூஞ்சி முழுக்க பாரு. அதான் சொன்னால அப்படிதான். மூஞ்சிக்கு ஏதாச்சும் போடணும் ப்ரோ. இதுதான் இல்லையா? கையெல்லாம் வெள்ளையா இருக்கு. கையிலே ஷோல்டர்லாம் மூஞ்சி தான் இருக்கு. வெயில இது பண்றது. இதுக்கு ஏதாச்சும் சன்ஸ்கிரீன் இந்த மாதிரி ஏதாவது போடணும். சன்ஸ்கிரீன் போடணும் ப்ரோ. சன்ஸ்கிரீன் போட்டீங்கன்னா ஸ்கின் டிசீஸ் வரும். அப்படிலாம் இல்ல. நீ சன்ஸ்கிரீன் இந்த கண்ட்ரில போடலன்னா தான் ஸ்கின் டிசீஸ் வரும்.
சன்ஸ்கிரீன் போடணும். ஆனா இது வரைக்கும் போட்டது இந்தியால போடலன்னா பிரச்சனை ஆனா இல்லை. உனக்கு தெரியல பாரு, உனக்கு கையதும் ஒரே கலர், எனக்கு கருப்பா இருக்கு, மூஞ்சி கருத்து போயிரு. ஏன்னா உங்களோட ஸ்கின் ரொம்ப சென்சிட்டிவா இருக்கு. இதுதான் நான் நான் தான் சொல்லலாம். தெரியலடா, இங்க பாரு, உடம்பெல்லாம் வெள்ளையா இருக்கும், எனக்கே தெரியாது bro. மூஞ்சி ரொம்ப கருப்பா இருக்கு. எனக்கு அப்படியே ஆப்போசிட். எனக்கு உடம்பெல்லாம் ப்ரௌனா இருக்கு, மூஞ்சி கொஞ்சம் பிரைட்டா இருக்கு. ஆ? ரொம்ப இல்ல, அப்படி குளிருது. ப்ரோ எனக்கு வேர்க்குது, நீங்க வேற குளிருதுங்க. Literally on here to help you guys like get away. Finally, $1,000 today on my challenge account. It's basically like losing $35. All right, so taking a $600 loss in the morning is not கொள்ளையடிச்சிடலாமா ப்ரோ என்கிட்ட? 50K கேபிட்டல் ப்ரோ, என்ன ப்ரோ பண்றது? I'm gonna be honest with you guys. Don't sell my Lamborghini Urus. I'm emotional about selling this car. 50K, And it's not even a car, it's the team. 2% respect per day. How much? 50K own capital, 2% risk per day, ownership per day. It's $2,000 and it's doable bro. அதான் பிரச்சனையே. அது பண்ண முடியலன்னா பரவாயில்ல, அது doable. எல்லாம் பண்றாங்க, நம்மளை தவிர வச்சு பார்த்தாலே கெடுப்பாரு. per day ownership முடிஞ்சுங்க. அதுக்கு மேல நீ பட்டன்ஸ்ல நீ லேப்டாப் அப்படியே மூடி வச்சுட்டு நீ அப்படியே கிளம்பிட்டா போயிடலாம். அது மாதிரி வீக்லி ஒரு ட்ரேட், வீக் ஃபுல்லா ட்ரேட் வைக்கணும். ஒரு ட்ரேட் வீக் 4 வாரத்துக்கு 4 ட்ரேட்ஸ், $8,000. எந்த ஃபேக்டரியில போய் அதை சம்பாதிக்க முடியாது, எங்கேயும் எதுவுமே பண்ண முடியாது. And it's easily global. அப்படி இருந்தும் ஏன் நம்மளால அது பண்ண முடியல?
இந்த இடத்துல இருக்கிறப்ப நீங்க ஸ்டாப் லாஸ் இல்ல இங்க கூட வச்சிருக்கோம். கண்டிப்பா இந்த டைம் ஸ்டாப் வாங்கிடுவோம். இங்க வச்சிருப்பேன் டைம் ஸ்டாப் லாஸ் பண்ணிருப்போம். இப்ப அடுத்தது இந்த இன்வெஸ்டிங் எடுத்திருப்பேன். இந்த இடத்துல எடுத்திருப்பேன். ஸ்டாப் லாஸ் இங்க வச்சிருப்பேன். ஸ்டாப் அடிச்சிருக்கோம். 2 அடி வாங்கிட்டு 2 அடி வாங்கிடுவோம். இப்போ போச்சு. எப்படி சொல்றது? இப்ப இந்த இன்வெஸ்ட்மெண்ட் 2 எடுத்திருப்பேன். அந்த 2 அடி வாங்கினதுக்கு அப்புறமே நம்ம ஸ்டேட்டே மாறிடுவோம். இப்ப இங்க இன்னொரு பேசிட்டுருவேன், தூக்கி போட்டுருவேன், அப்படி வந்துருவேன். இங்க இன்னும் 2 எடுத்திருப்பேன். இப்போ ம். இன்னும் 2 ஸ்டாப் அப்படிதான் சேஸ் பண்றாங்க. ஸ்டாப் லாஸிங் டேக் அவுட் இல்ல இந்த வச்சிருப்போம் ஆல் டைம். பாரு அதட்ட விஜய் இதை பஸ் நீங்க வந்து கரெக்டா 10:30 கிளம்பணும். 10:30 12 வச்சான். நீங்க எப்படி 10 முன்னாடி இல்ல இல்ல போவீங்க? எக்ஸாக்ட் எக்ஸாக்ட் 12 அப்பனா 11:03 ஒரு பஸ் இருக்கு. 11:03 வீட்ல இருந்து கிளம்பணும். 11:03 எக்ஸாக்ட் நீங்க வெளியில போயிடணும். 11:08 11:03 நீங்க வெளில போயிடணும். இதோ இல்ல ப்ரோ வேணுமா இது 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 வந்து என்ன பண்ண போயாச்சு? இத வச்சு எழுத போறேன் மேல வச்சு இல்ல இல்ல இதுல இருந்து தொடர்ந்து பார்க்கலாம். இல்ல தொடர்ந்து பாக்குறது இல்ல, இதுல இருந்து எழுதிடாதீங்க. இல்ல இல்ல வச்சு எழுதிய வச்சவங்க சும்மா அதை கிரிக்க வச்சிருக்கேன்னு சொல்லி கிரிக்காதீங்க ப்ரோ. அது என்னோட தலையெழுத்து இதுலதான் இருக்கு. தொடர்ந்து பார்த்தாலும் ஒண்ணும் புரியாது உங்களுக்கு. அது ஒண்ணும் இல்ல. இந்த டைம் எடுத்துக்கலாமா? என்ன இந்த இடத்துல ஸ்டார்ட் பர்சன் யாரோட போன் இது? எது ப்ரோ? சார்ஜ் என்னோடது ப்ரோ. தட்டி விட்டுறாதீங்க. புடிங்க விட்டீங்களா? இல்ல இல்ல போட்டோம். அது சார்ஜ் ரொம்ப ஏறாது, அதுக்காக தான். ரொம்ப எஃபர்ட்ஸ் போட்டு அது சார்ஜ் பண்ணணும். Did we miss the entry bro?
Did we understand this? Mother open inversion, redisplacement. நீங்க பண்ணதான் கூடாது. அது பேசிட்டு இருந்தோம் சொன்னீங்க. பயங்கரமா இருக்கு. சும்மா நாங்க ஒரு லைட்ல இருக்கேன். டொராண்டோவா? சரி, கனடாவா? ப்ரோ லைவ்ல இருக்கேன். தமிழ் தெரியுமா? இதுதான் ரெக்கார்ட் ஆகும் ப்ரோ. ஏன் ப்ரோ தமிழ் தெரியாதுல்ல? தமிழ் தெரியாதுல்ல? யாருக்கு தமிழ் தெரியாது? இவனை பார்க்க போறாரு. வேலைக்கு போனீங்களா இல்ல? இல்ல ஏன் போயிட்டு வந்தீங்க லேட்டா? சூர்யா வேலை இப்போ வந்து க்ளோஸ் பண்ணல அபிஷியலா? இல்ல அடுத்த வாரத்துல இருந்து போறேன். இந்த வாரம் நான் தான் லீவ் கேட்கிறேன். ஓ இதுதான் வேலையா? எங்க போவீங்க அடுத்த வாரத்துல இருந்து? ஆ? எங்க ஸ்ரீதக்ஷன் போவீங்க? ஸ்ரீதக்ஷன் தான். என்னது? விஸ்வாசிங் தான். இது ஆறு இல்லையா தனியா இது? ஆமா. ஏன் அவன் வர மாட்டேங்கிறாங்க. அவன் ஒழுங்கா பண்ண மாட்டாங்க, வரமாட்டாங்க. ஒழுங்கா பண்றதுன்னா இப்படி வேகம் போவான். வேகமா பண்ண மாட்டாங்க, ஒழுங்கா பண்ண மாட்டாங்க. ஒரு பாக்ஸ் எடுத்தது அந்த ஃபுட்டு. ஒன்னு சீனி சாப்பிட்டாங்க. அவன் இது வேலை இல்லையா? அவன் கூப்பிடல. ஏன்? அவ்வளவுதான். ஓ இந்த ஸ்ரீ தக்ஷின்ல இருந்து இங்க வந்திருக்கணும். சார் தக்ஷின்ல இங்க வந்திருக்கோம். மூணாவது என்ட்ரி நீ சொன்னீல இங்க எடுத்திருப்போம் ப்ரோ, அங்க எடுத்திருக்கணும்னு தான் எனக்கு தோணுது. ரீசனிங் சொல்லவா? சொல்லுங்க. 15 மினிட்ஸ் ஹோல்ட் ஆயிட்டு இருக்கும். ஓகே, இன்வர்ஷன் ஆயிடுச்சு, டிஸ்பிளேஸ்மெண்ட் ஆயிடுச்சு. இங்க ஒரு ஃபிளிப் ஆயிருக்கு நீ சொன்ன ரைட். பட் ஆனா இங்க இன்வர்ஷன் ஆயிருக்குல்ல, அது என்ன ஹோல்ட் ஆயிட்டு தான் இருக்கு. வந்து இது ஒரு டைம் எடுத்துட்டு அகைன் உடனே இன்வர்ஷன் டிஸ்பிளேஸ்மெண்ட் அகைன் வந்து இந்த ஹோல்ட் ஆகி உடனே இன்வர்ஷன். இந்த இன்வர்ஷன் பார்த்தோம்னா என்ட்ரி எடுத்து ஸ்டாப் பண்ணி வச்சிட்டோம். டார்கெட் இங்க பண்ணிட்டேன். இல்ல எந்த இன்வர்ஷன் எடுத்திருந்தோம்னா இங்க என்ட்ரி எடுத்திருப்போம், ஸ்டாப் இங்க வச்சிருப்போம், ஸ்டாப் வாங்கிருப்போம். அதுக்கு ஆப்வியஸான ஒரு ஒரு சும்மா சொல்லணும்னா கரெக்டா டெக்னிக்கலா சொல்லணும்னா இங்க என்ட்ரி எடுத்திருந்தாலும் இந்த ஃபிளிப்புக்கு என்ட்ரி எடுத்துருக்கனாலும் திருப்பி இந்த ஃபேவாலியா கீழே இங்கே தான் வைக்கிறேன். ஏன்னா இதான் ஃபிளிப் பண்ணிருக்கு. திருப்பி இதுக்குள்ள வந்து போய் ஹோல்ட் ஆகி போகிறதுக்கான சான்சஸ் இருக்கு. ஸ்டாப் லாஸ் இங்க எடுத்துட்டு வச்சா பெட்டர். ஆனால் அவ்வளோ தூரம் வைக்க முடியாது. ஏன்னா ஸ்டாப் லாஸ் எல்லாம் பெருசாக போயிடும். டைப் போட்டு ஸ்டாப் லாஸ் போட்டு அடி வாங்கிடுவேன். ரெண்டாவது 1 hour பெர்ஸ்பெக்டிவ்லயும் எனக்கு அது வந்து ஓகே அப்படின்ற மாதிரி. ஏன் ஓகே அப்படின்னா 1 minute ஏன் புரியல. ஸ்டாப் வச்சு அவங்க holy shit. What is that, bro? 10 o'clock. What the hell is that? டெய்லர் தான் சொல்ற மாதிரி எடுத்துட்டு What the hell is that? கொஞ்ச நேரம் அப்படியே ட்ராமால வந்துருமா ரியாக்டிவ் பண்ணுவாங்க. சரியான பேசுறாங்க. என்கிட்ட வயசு இருக்கு. ஆனா நீ தான் குழம்பு கூட எடுத்து இல்லையா?
எனக்கு பொருளாதாரம் இருக்காங்க. நல்லா டென்னிங் வந்துட்டு இருக்கு. Holy fuck. மார்க்கெட் என்ன பண்றது? எல்லாரும் பைத்தியமா ப்ரோ? ஏன்? வெறுப்பேத்திட்டு இருக்காரு ப்ரோ எல்லாரையும். குழந்தை மாதிரி பண்ணிக்கிட்டு இருக்கு. கொஞ்சம் கூட அறிவு இதே இல்ல ப்ரோ. பொண்ணுங்க ரொம்ப டென்ஷன் ஆகுது ப்ரோ. சும்மா எல்லாத்தையும் போட்டு யாரு bro? Sorry bro, sorry. ப்ரோ ஏதாவது வச்சிருக்கீங்களா ஸ்டவ்ல? நான் வச்சிருக்கேன். மூலிகை தண்ணி தெரியாது. பாட்டிட்டு ஆஃப் பண்றா. அதாவது இளமையா வளர்த்துக்கான ஒரு சீசன். இளமை எப்போதுமே இளமைதான். ஆமா அப்படி சும்மா திரும்பி எனக்கு shit. Okay. Download it, you know what download is? Okay, I got migraines, you don't want to have this shit. Okay.
ஒரு புறா கொஞ்சம் எடுத்துக்கிறேன். பாஸ்டா பார்த்தா குழம்பா இருக்கு. ஏமாத்துங்க bro. ஏன் அப்படி? எனக்கு நிவாரண ஸ்டைல பார்த்தான் bro. ம். இப்ப அவரு என்ன ஏமாத்துறாரு? கோபம் பண்ண மாட்டீங்களா? சொல்லுங்க. One time it is which you know, but time it is okay. அதான் very good challenge. சின்ன பிள்ளைங்க கூட எடுத்து மாட்டுவேன். பயங்கரமா இருக்கு. First take profit. எடுத்துட்டியா? சரி. Yeah. என்ன 10 o'clock கேன்ல அது? தெரியல. Shoot. ஸ்டாப் படிக்கலாம் அது. 3 வந்துரு. டைட் ஸ்டாப் போட்டுருந்தோம்னா நாக் அவுட் மாதிரி இருந்தோம். ஸோ தட்ஸ் இட் ப்ரோ. நீ சொன்ன அந்த தேர்ட் என்ட்ரி ப்ரோ. தேர்ட் என்ட்ரி எடுத்தோம்னா ஸ்டாப் லாஸ் வந்து. அது அது ஒன்றும் பண்ண முடியாது ஆக்சுவலி. என்கிட்ட நான் தான் சொன்னேன். அதெல்லாம் ஒன்றும் பண்ண முடியாது. இட் இஸ் வாட் இட் இஸ். ஏன்னா எனக்கு 1 ஹவர்ல ஒரு நல்ல கான்ஃபிடன்ஸ் கிடைச்சது. பை பண்ணிக்கலாம். செல்லிங் போகாது அப்படின்ட்டு. ஏன்னா இங்க வரேன். என்ன 1 ஹவர்ல இந்த இடத்த வந்து போய் ஸ்வீப் தான் பண்ணிக்கிட்டு இருக்க தவிர தண்ணி க்ளோஸே ஆகல. ஸ்வீப்பு இங்க ஒரு ஃபேவரட் கிரியேட் ஆயிருக்கு. அது இங்கேயே க்ளோஸ் ஆயிடுச்சு. பட் ஆனா டிஸ்பிளேஸ் ஆகல. இட்ஸ் ஓகே பரவாயில்ல. பட் ஆனா இது ஃபுல்லாவே நான் இதை போய் ரீபேலன்ஸ் பண்ணிட்டு திருப்பி வந்து இப்ப பாருங்க. ம். வேணாம். Still didn't take out the liquidity. Holy shit. இங்கே பாரு. Yes, sir. இந்த லோ ஸ்வீப்பு இதுக்குள்ள உள்ள போய் ரீபேலன்ஸ் பண்ணி அங்கேயும் வந்து இந்த லோ இந்த இது லண்டன் ஓகேவா? இது எக்ஸ்பெக்ட் பண்ணிட்டு இருப்போம். இது இல்ல இந்த லிமிட் எடுத்துட்டு பை பண்ணலாம் அப்படின்ட்டு. இங்கேயே வரல. ஏன் வரல? என்ன ரீசன்? அப்படின்னு போய் 15 மினிட்ஸ் ஆஃப் ஃபேவர் கேப் இருக்கு. இங்கேருந்து போயிட்டு இதுவும் பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு தெரியுது ஸ்ட்ரக்சர் ஷிஃப்ட் ஆகல. இட் இஸ் பேரிஷ். இது ஹோல்ட் ஆகுது அப்படி இங்க ஸ்ட்ரக்சர் ஷிஃப்ட் கிடைக்குதுன்னா இங்க ஸ்ட்ரக்சர் ஷிஃப்ட் ஆகல. இந்த அங்கேருந்து வந்து இந்த லோ ஸ்வீப்பா இது ரெஸ்பெக்ட் ஆகிட்டு இருக்கு. ஸோ இதை தாண்டி பிரைஸ் மேலே க்ளோஸ் ஆயிடுச்சுன்னா மோஸ்ட் ப்ராபபிலி இங்கே போயிடும். இங்கே எக்ஸ்பெக்ட் பண்ணலாம் நம்ம. ஸோ அதுக்கு முன்னாடி நம்ம இன்டர்னல் கான்ஃபிடன்ஸ் பார்த்தோம்னா அங்கேருந்து வந்துட்டு இந்த மார்க்கெட் ஓப்பன் இந்த கேண்டில் இருக்குல்ல 15 மினிட்ஸ்ல பாக்குறப்போ இது வந்து ஃபிளிப் பண்ணல. அது கேண்டில் ஃபிளிப் பண்ணல. ஜஸ்ட் இதுவும் வந்து ஸ்வீப் பண்ணி மேலே போய் க்ளோஸ் ஆயிடுச்சு. கேண்டில் க்ளோஸ் இன்னோஷன் பிளஸ் டிஸ்பிளேஸ்மெண்ட் கிடைச்சிருச்சு நமக்கு. ஸோ மோஸ்ட் ப்ராபபிலி இஃப் யூர் அக்ரெசிவ் பர்சன் இங்கே என்ட்ரி எடுத்து ஸ்டாப் வச்சிருக்கோம். அந்த ஸ்டாப் கிட்ட வந்து என்கிட்ட வரல ஆனஸ்டா சொல்லணும். பட் டைட் ஸ்டாப் போட்டு வாங்கிருப்போம் கண்டிப்பா. அதனால நல்லா பார்த்தீங்கன்னா அந்த ஃபேவரட் ஃபிளிப் ஆனது ஹோல்ட் ஆகி அகைன் ஃபிளிப்ட்.
இத பார்த்து நீங்க எடுக்கணும். ஸோ நீங்க ஃபிளிப் ஆகுது. இஃப் இட் இஸ் ஃபிளிப்னா இது என்ன ஆகுது? கீழ போணும். பட் ஆனா என்ன ஆகுது? இங்க ஃபிளிப் ஆயி இது இன்னும் ஹோல்ட் ஆயிட்டு தான் இருக்கு இந்த விஷயம். இந்த இடத்துல பார்த்து என்ட்ரி எடுத்தது பெட்டர். பட் ஆனா இந்த கேண்டில் வி டிட்ன்ட் எக்ஸ்பெக்ட் தட். அது ஒண்ணும் பண்ண முடியாது. இந்த இடத்துல என்ட்ரி ஸ்டாப் அட் திஸ் லோ. இந்த இடத்துல ஸ்டாப் போட்டுருக்கோம். அப்படி பார்த்தா கூட ஸ்டாப் அடிக்கல. 1:1 கேம் முடிஞ்சது. பட் ஆனா ஸ்டாப் அடிச்சிருக்குமா என்னன்னு தெரியல. ஸ்டாப் அடிக்கலன்னா கேம் முடிஞ்சுச்சு நமக்கு. இன்னும் ஹாய் டைம் ஃப்ரேம் சூப்பரா இருக்காங்க. சூப்பரா இருக்கும். இந்த ரேஞ்சுக்குள்ள நம்ம ட்ரேட் எடுத்து தான் நம்ம எப்பயுமே அடி வாங்கிட்டு போயிட்டு இருக்கோம். இல்லைங்களா? இந்த இடத்துக்குள்ள 15 மினிட்ஸ்ல போய் பார்த்தா இங்க ஒண்ணுமே நடக்கல. எதுவுமே இல்லைங்க. எதையும் எடுக்கல, எதையும் எடுக்கல, எதையும் எடுக்கல. இந்த விக்டியும் எடுக்கல பிரைஸ். இந்த விக்டியும் எடுக்கல பிரைஸ். இதான் நமக்கு கிளியரா தெரியும். 15 மினிட்ஸ் இதான் லிக்விடிட்டி ஜோன். ஏதாவது ஒண்ணு எடுக்கணும். எதுவுமே எடுக்கல. அட்லீஸ்ட் இதுவே எடுக்கணும். அது வரைக்கும் உட்கார்ந்திருந்து நீ லேட்டா எடுத்தா கூட அது பொசிஷன் கொடுத்துரும் உனக்கு ஈஸியா. நோ ட்ரைவிங் டே பாப்போ. மோஸ்ட் ப்ராபபிலி அப்படிதான் இருக்கும்னு நினைக்கிறேன். நம்ம இருக்க மாட்டாங்க பைக் வண்டியில வந்து சரி. Time is another time is good. Sorry.
Taji nothing போட்டிருக்கோம். They clearly have the best model in the world ன்னு சொல்றான் அந்த trader. Paper trade பண்ணிட்டு. போட்டிருப்பான். Will you please take some profits? No. One is the 400, other is the gold. Alex. Take one கிடைச்சிச்சு ப்ரோ. ஆனா நம்ம கிட்ட இன்னைக்கு ஒரு பெட்டர் திங் என்னன்னா நீ ஐடென்டிஃபை த ப்ராபபிலிட்டி கரெக்ட். அதனால தான் மேனிபுலேட் ஆகல. Birds in their 20s. What I used to scare. இன்னைக்கு நீ இல்லைன்னா கண்டிப்பா நான் ஸ்டாக் வாங்கிருப்பேன். What used to scare us? What used to scare? நீ இல்லைன்னா ஒரு ஸ்டாக் வாங்கிருப்பான்னு நினைக்கிறேன். மோஸ்ட் ப்ராபபிலி. Never ever forget who introduced you to trading. It's me. I will never forget me. எனக்கு இந்த ஃப்ரெண்ட் எல்லாம் செய்வோம். அவன் மட்டும் ஒரு ஸ்டெப் எப்படி சொல்றது, அவன் மட்டும் எங்களை மாதிரியே திங்க் பண்ணி இருந்தானா இல்ல நார்மலா இருந்தானா கண்டிப்பா இப்படி ஒண்ணு இருக்குன்றது தெரிஞ்சிருக்கவே மாட்டேன். நான் இதை பத்தின ஒரு பர்சன்டேஜ் கூட எனக்கு ஐடியா இல்லை. ஒரு பர்சன்டேஜ் ஐடியா. எனக்கு இந்த சீரியல்லாம் இருக்குல்ல, வீட்டுல சீரியல் பாக்குறப்போ அந்த வார்த்தை கேள்விப்பட்டிருக்கேன். வீட்டுல இப்ப ரொம்ப சின்ன பிள்ளை கேள்விப்பட்டிருக்கேன். இன்னும் ஒரே சந்தோஷமா இருக்கு, ஸ்டாக் மார்க்கெட்ல பயங்கரமா ப்ராஃபிட் பண்ணிட்டேன் அப்படின்ற மாதிரி அதான் சொல்லுவான். அது மட்டும் தான் கேள்விப்பட்டிருக்கேன். அதுக்கு மேல எனக்கு ஒண்ணுமே தெரியாது. அவன் வந்து வேலைக்கு என் கூட வராம இருந்தா காலேஜ் நடக்கல, ஒர்க் பண்ற இடத்துல நடக்குது. இன்னும் ஒரு 1 மந்த்ல பேக் எடுத்துட்டு எனக்கு வேலை பிடிக்கலன்னு போயிருந்தேன். திங்க் அபௌட் இட் ஃபார் எ மொமெண்ட். இல்ல 1 இயர்க்கு அப்புறம் எங்க 2 பேருக்கும் ஒரே கம்பெனில வேலை கிடைச்சு ஒரே ரூமுக்கு போகாம இருந்தா அதான் சொல்றேன். அங்க வந்து எனக்கு இனிஷியல் தாட் எப்படி இருந்துச்சுன்னா, இஸ் டூயிங் சம்திங் ஸ்டூபிடிட்டி அப்படின்ற மாதிரி தான் இருக்கும். அது அப்படியே நான் நம்பிட்டு போயிருந்தேன். என் கூட 4 பேர் இருந்தோம். நான், அந்த ஃப்ரெண்ட், இன்னும் 2 ஃப்ரெண்ட் இருந்தாங்க. அதாவது காலேஜ் மேட். அதுல நான் மட்டும் தான் அவன்கிட்ட அதை கொஞ்சம் லேர்ன் பண்ணிக்கிட்டேன். இந்த 2 பேருமே அதை பத்தி கேரே பண்ணிக்கல. ஸோ நான் அவங்கள மாதிரி நானே இருந்தேன்டா. நீ வந்து இங்க வந்ததுக்கப்புறம் இப்படி ஒருத்தன் பண்ணிட்டு இருக்கான்னு தெரிஞ்சதுக்கு அப்புறம் நான் ஒரு ஆட்டிடியூடா அவன்கிட்ட நாம கேட்கறது அப்படின்ட்டு நசீர் வந்து சொன்னதுக்கு அப்புறம் அதை அவன்கிட்ட வந்து அப்ரோச் பண்ணாம கேட்காம அவர் மாதிரி ரூடா சுத்திட்டு இருந்திருந்தா ஹூ இஸ் கோயிங் டு பி லாஸ்? யாரு இங்க லாஸ் ஆயிருப்பா? அதுதான் சொல்றது. எப்பயுமே வந்து நமக்கு ஒரு விஷயம் தெரியல அப்படின்னாலும், ஒரு விஷயம் தெரியுதுனாலும் ஒருத்தவங்க கேட்கலாம். நீ எனக்கு அதை ப்ராப்பரா ரெஸ்பாண்ட் பண்ணாம போயிருந்தா, ஆமா ப்ரோ அவ்வளவுதான் நான் பண்றேன் அப்படின்ட்டு அந்த 2 வார்த்தையில முடிச்சுட்டு அப்படியே போயிருந்தா, இட்ஸ் காட்ஸ் பிளான். இட்ஸ் காட்ஸ் பிளான். அதனாலதான் என்னோட போன்ல அந்த வால்பேப்பர் இருக்கு. லுக் அட் வேர் யூ. எங்க நீ ஸ்டார்ட் பண்ண இப்ப எங்க நீ இருக்க? எல்லாத்தையுமே காட் தான் காரணம். நான் காரணம் கிடையாது. காட் தான் காரணம். அவர் கையை பூஜை அழைச்சிட்டு வந்துட்டு இருக்காரு. அவர் கூட அப்படியே வந்துட்டு இருக்கேன் நான் நடந்து அப்படியே ட்ராக்ல. ஆக்சுவலா இந்த இடத்துல ஒரு என்ட்ரி மிஸ் பண்ணிட்டேன். எனக்கு தெரியாமலே மிஸ் பண்ணிட்டேன். சூப்பரான என்ட்ரி இது.
30 to 10 minutes. மோஸ்ட்லி இந்த என்ட்ரி பிரேக் ஆயிருக்க சான்சஸ் இருக்கா? இந்த என்ட்ரி எடுத்திருப்போம். இந்த லெவல பிரேக் பண்ணி மேல பிரைஸ் க்ளோஸ் ஆன உடனே இங்க பிரேக் அவுட் பண்ணியிருப்போம். 1:1ல க்ளோஸ் பண்ணிருப்பேன். அது 1:1 போகலையே. இந்த இடத்துல எத்தனை 1:1 போயிடுச்சா? ஹலோ, இந்த என்ட்ரி இந்த இனிஷியல் என்ட்ரி ஸ்டாப் வச்சிருக்கேன். ஏன் 1 நிமிஷம் போயிருக்கு? ஹோலி ஷிட். எஸ் பாருங்க. எஸ் பாருங்க. ஏஸ் என்னாச்சு? எஸ் பிளேஸ் ஆன் ஸ்ட்ரீட் இருக்கு. எஸ் ஆன் முடியாது. ஒரு சொல்லலாம் இஎஸ் ரொம்ப கிளியரா இருக்கு. நாஸ்டாக் மயமா இருக்கு. ஒரு சொல்லலாம் நாஸ்டாக் கிளியரா இருக்கு. இஎஸ் எஸ் என்னைக்குமே கிளியராவே இருந்தது கிடையாது bro. எனக்கு 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 வந்து சொன்னேன். நீட்டா போயிட்டு வந்தது. இப்ப பாருங்க இன்னும் இதுவும் ஒரு மேனிபுலேஷன் தான். ம். இதுவும் மேல போய் ஸ்வீப் பண்ணிட்டு தான் இது வரும். 100% sure. ம். Back testing, all that back testing working. பேக் டெஸ்டிங் பிடிக்காத ஒரே ஒரு விஷயம் என்னன்னா எனக்கு ஹை டைம் ஃப்ரேம் டேட்டா தெரியுதுல்ல. அதனால நான் ஒரு 1 ஹவர்ல இருந்து பேக் டெஸ்ட் பண்றேன் அவ்வளவுதான். அதனால தான் நான் ஒரு 10 வருஷத்துக்கு முன்னாடி போனேன். அத சொல்லடா. நம்ம இப்போ டெய்லி டைம் ஃப்ரேம் இப்போ பண்றோம்ல டாப் டவுன் அனாலிசிஸ். அது மாதிரி அதுல டெய்லி டைம் ஃப்ரேம்லயே ஒரு கேண்டில் இருக்கு, பெரிய கேண்டில் இருக்குல்ல 4 ஹவர்ஸ்ல. அதுலயே தெரிஞ்சிருது மார்க்கெட் மேல போய் கீழே போயிருக்கு. அந்த ப்ரீ பயாஸ் தான் நான் வந்து உள்ள வந்து அனலைஸ் பண்ற மாதிரி இருக்கு. உங்களுக்கு புரியுதா நான் சொல்றேன்? இந்த 4 ஹவர் ஒரு 8 o'clock வச்சுட்டு 8 o'clockல இருந்து 4 ஹவர் டெய்லி அப்படின்னு பார்த்தோம்னு வச்சு டெய்லி 4 ஹவர் 1 ஹவர் பார்த்தோம்னா அது அடுத்த 4 ஹவர்ல என்ன நடந்திருக்குன்ற எல்லா டீடைலையும் ஃபர்ஸ்டே ப்ரொஜெக்ட் காட்டிடுது. அது எனக்கு கொஞ்சம் பிடிக்கல. என்னடா அது அப்படின்ட்டு. அதனால என்ன பண்றேன்னா 1 ஹவர்ல இருந்து வச்சுக்கிறேன். 7 o'clock 8 o'clock 1 ஹவர்ல இருந்து வச்சு 1 ஹவர் டேட்டா மட்டும் வச்சு 1 மினிட் போயிட்டு ப்ராக்டிஸ் பண்ணி பார்த்துட்டு இருக்கோம். டெய்லி 4 ஹவர்ல தெரியாது. என்னால யோசிச்சு கூட பார்க்க முடியல. எப்படி நான் 15 மினிட்ஸ் ட்ரேட் பண்ணிட்டு இருந்தேன் அப்படின்றத. இதுல நான் 5 மினிட்ஸ் கூட ட்ரேட் பண்ண முடியாதா? செம்ம போரிங்கா இருக்கு 5 மினிட்ஸ்ல உட்காந்துருந்தாலே. ட்ரை பண்ண 5 மினிட்ஸ்ல உட்காந்துருக்கலான்ட்டு. முடியல. அவ்வளவு நேரம் உட்காந்துருக்க மாதிரி இருக்கு. சரி 15 மினிட்ஸ் ட்ரேட் பண்றதா? எப்பா நீ 15 மினிட்ஸ் ப்ரோ. பாத்துக்கோ. நினைச்சு கூட பார்க்க முடியும். 5 மினிட்ஸ் நினைச்சு பார்க்க முடியல. 15 மினிட்ஸ் எங்க? சாப்பிட்டுட்டு கிளம்பி போக நேரம் வந்து நேற்று என்ன ஒருத்தன் நாக் அவுட் பண்ணிட்டான் செஸ்ல. ஷிட். நிறைய நாட்டி. எப்பயும் நான் தான் அந்த மாதிரி மூவ் பண்ணுவேன். வச்சு வளைச்சு அடி அடின்னு அடிச்சிட்டு இருப்பான். இங்க எல்லாத்தையும் எப்படி சொல்றது? அங்கங்க வச்சு லாக் பண்ணி கட்டிக்கிட்டே இருக்கும். நேற்று என்னைய ஒருத்த அந்த மாதிரி பண்ணிட்டான். நல்லா லாக் ஆயிட்டேன். கட்டி பெரிய போர் எல்லாத்தையும் வரிசை எடுத்துட்டே இருந்தான். எடுத்துக்கிட்டே சில சாவடிச்சிட்டாங்க. ஓகே. தெரிஞ்சு
Modest better no. Clean and spent. Okay. Pretty still lowered the charge. பாத்தீங்களா 10 இயர்ஸ் முன்னாடி இருக்கிற டேட்டா இப்போ 10 இயர்ஸ் முன்னாடி இந்த டேட்டா அதுலயுமே நம்மளோட ஐசிடி காசு போட்டதா ஒரு ட்ரேட் கூட நான் லூஸ் பண்ணல 10 டேஸ் ட்ரேட் பண்ணேன் 10 டேஸ் ட்ரேட் பண்ண ஒரு நாள் கூட லாஸ் பண்ணல நான் லூஸ் பண்ண நாள் எல்லாம் லிக்விடிட்டி ஸ்வீப் வெயிட் பண்ணல முன்னாடியே எடுத்துட்டேன் ஸ்வீப் இன்வர்ஷன் வெயிட் பண்ணா க்ளீன் ஆகுறியா ராஜி என்னப்பா ட்ரேட் எடுக்கலையா நீ சொல்லுங்க People bought Ethereum at 4,000 in 2021. Yep. God, you're going to make it worse. No trade for me today. Wow. என்ன அதிசயம் டாஜி ஒரு ட்ரேட் கூட எடுக்கல நீங்க Thank God I know a trade getting out of it. We're all gonna be stuck in a fucking bomb shelter together while everyone's bitching about I'll be pulling up Trading View for New York Session Open every single day, just catching some absolute fucking bangers, hitting 10 hours every single day. So by the time I'm out this bitch and the war is over, I'm getting myself a 918 Spider. I'm big vibing. I mean,
makes me want to cry. Why did the rancher put anti-wolf collars on his dogs overnight? This evening, the rancher spotted a lone wolf 500 meters from his farm. After years of dealing with wolves, the wolf's appearance signaled that the pack might be planning an attack, and the rancher knew his farm would be their next target. As night fell, the rancher, accompanied by his lead dog, Smoke, checked the kennels again. He found nothing unusual, but his instincts told him the wolf was still lurking nearby. Worried about the pack, he decided not to take any chances. He equipped all his adult herding dogs with anti-wolf collars, determined to stay away and guard the farm through the night. By morning, after a sleepless night, the rancher saw wolf activity around the farm. This time, he sent out Smoke, Doolin, and Dungeon, the second and third ranked herding dogs, to track down the wolf. The dogs began the chase, following the wolf's trail for over 2 hours. Although the dogs didn't engage in a fight, they successfully drove the wolf away, completing their task. The rancher's vigilance had paid off his dogs and protected the farm from the wolf threat. Why did the rancher? I don't know about you, but mornings.
This is what he deliberately moved his Kangal and faced the dog. The Kangal first ignored, but then went straight to the dog's face. But the pit bull didn't give a damn and stood its ground. The pit bull tried to attack the Kangal as it was backing off. The Kangal tolerated it 2 times, but didn't fight back the 3rd time, and lunged. The pit bull tried to bite the collar, but gave up as soon as it felt the Kangal's jaw strength. Suddenly, the other guy shouted, and they went back their way. So the best dog out of the 2 is the leader. Wants to see his dog confront other dogs. Watch carefully. In a family yard, a dog was quietly guarding its home when a wild wolf suddenly intruded on its territory. Faced with this unfamiliar intruder, the dog became very alert and immediately reacted. From the footage, it was clear that the wolf was smaller than the dog, but its attack power was evidently beyond the dog's capability. After a brief rest, the wolf displayed its powerful attack, showing that the dog might not be a match in a real fight. The wolf was clearly driven by hunger, urgently seeking food. It jumped onto the fence without hesitation, ready to escape. However, the dog followed closely, trying to stop it. Seeing this, the wolf quickly jumped down from the fence and attacked the dog. After a fierce fight, the wolf leapt back onto the fence and gracefully left the scene. Watch. 3 dog breeds that can beat a wolf. 3. Kanga. This beast from Turkey was made for guarding livestock and wrecking. Males hit around 140 pounds with a bite force of 743 psi. That's more than a lion. If a wolf shows up, Kanga doesn't run in charges. 2. Caucasian Shepherd, also called the Russian bear dog, and for good reason. These monsters weigh over 170 pounds and stand almost 3 feet tall. They were bred in the mountains to protect dogs from wolves and play around. Think grizzly and fur coat. 1. Central Asian Shepherd. This dog's job? Fight wolves. Literally. Males can reach 180 pounds with thick muscles and 0 fear. In places like Turkmenistan, they're still used to go one-on-one with wild wolves. These aren't fat guard fish. They're wolf-level fighters with tall. Look, this is the real scene where the shepherd meets a wild wolf in the wilderness. If you encounter a pack of wolves in the wild, how would you respond? Anyone who hesitates a little will suffer from a pack of wolves rushing towards them. Next, let's take a look at how shepherds compete with wolves. Not long ago, when the boy was herding sheep on the grassland, the sheep were suddenly attacked by 2 wild wolves. In order to prevent the sheep from being hunted by wild wolves, the boy and 2 sheepdogs bravely blocked in front of the wild wolf. 2 wild wolves are extremely fierce. They want to eat delicious lamb. Constant provocation. Their goals are very clear. Wanted to use the strategy of luring the tiger away from the mountain to lure away the sheepdog, and then sneak on boy again. But clever sheepdog, not easily fooled by them. 2 loyal shepherds clearly knew they must always protect their masters, so they don't leave
leave their owners too far away will never be addicted to war. The reason why the two wild wolves are temporarily unable to get close to the boy, but don't rule out worse things. If the wolf pack summons more wild wolves, that would lead to a more dangerous situation. If there weren't two loyal sheepdogs protecting the owner will be torn to pieces by the wild wolf at any time. Because on this vast grassland, the boy has no place to hide. After all, two legs can't run four legs, and this is a deserted wilderness. It's impossible for Boy to seek help from others. At this point, it's really dilemma, and neither of the two sheepdogs can let go of their hands and feet and go into a big fight. They must always be vigilant in protecting their owners, but the boy doesn't seem to panic at all, because these two sheepdogs are really excellent. He rushed up and wrestled with the wild wolf, then immediately turned back to protect his master. And at this moment, suddenly, the roar of wolves came from afar. They are coming with large army, just as one expected. Pay attention. Another. Then two peanuts. At this moment, the sheepdog finally had no worries. Just let go of hands and feet and rush up. Have big fight with the wild wolf. Pay attention. The black shepherd dog has already brought down the wolf, and the wild wolf next to it wants to come forward and attack. Quickly chased by sheepdog, fled to the wilderness. These two sheepdogs. You said tonight how many chicken legs to add? Display all power and survival instinct. A king dog. For its prowess, originating from Turkey, found itself in a fierce confrontation. Keeping the upper hand firmly gripped.
Hello. Hello, Shruti. This is Nimlan. Did we actually submit like Nathan? Mm. Uh-huh. Okay. Oh, okay. 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 No problem. So yeah, like what time's the class though? Okay. Sure, definitely. I'll do that. Yeah. Bye bye. Time exactly? 10:54. 10:54. Damn. இந்த சுடரி நேரா No. 10:54. No, which time was that? ஏன்னா கொஞ்சம் பாதி ரைஸ் இருக்குங்க ம் ஃப்ரிட்ஜில் வந்து ரைஸ் நேற்று வச்சது வச்சிருக்கு
வாங்க ப்ரோ. ஒயிட் ரைஸ் நீ வச்சிருக்கல அந்த குழம்பு ம். அதை வச்சு நம்ம வச்சுக்கிட்டு அதையும் ஒன்று வச்சு மேனேஜ் பண்ணி சாப்பிட்டு மதியானம் ஓகே. பிரியாணி வரும் கட்டி எனக்கு தெரியும் அப்புறம் செஞ்சு போட்டியா ம். சரி ம். பையா